نتابع ب chapter 9. نحكي هون عن شوية notes على ال matrix notations. First thing حنحكي عن ال Elliott decomposition. ال Elliott decomposition حكينا إنه الماتريكس we can write it as L times U, lower and upper. So if we have A sub times X equal B, convert A to L times U, so L في U lower في upper times the variables هم X equal L B. If you multiply by L inverse both sides, so L inverse times L times upper times X equal L inverse times B. L inverse times L حتعطينا identity بصف عندك بس ال upper matrix times X. هون صف عندك ال lower inverse times B. So just we do back substitution from this point. بيطلع معنا السوليوشن. يعني احنا فعليا نشتغله بالجاوس elimination. نشتغل بالجاوس elimination. بتعمل ال A augmented مع ال B. تحول ال A ل upper. الفيكتور بيطلع معك اللي هو ال B برايم. تعمل له back substitution مع ال upper. same thing. فاحنا فعليا هون ال upper already طلعت معنا في ال inverse times ال B اللي هو resultant vector after triangularization. طيب. During triangularization, if a zero is encountered in the diagonal, إذا صار في عندك zero in the main diagonal, we can't eliminate the elements below. We're gonna interchange the rows. We can interchange the rows. Yeah, something like this. لو كان في عندنا coefficient matrix augmented with whatever B vector. لاحظ إنه لو صار في عندك مثلا zero هون the main diagonal. How we gonna zeroing the other elements? We can what? We can interchange the rows. ممكن ننزل هذا الرو لتحت نطلع هذا فوق and so on. نعمل interchanging the rows. هلا after triangularization حكينا if a zero is found in the main diagonal, no solution or option solution. إذا صار في عندك zero بالmain diagonal بعد ما خلصت triangularization معناته يا إما infinite solution بحالة zero equal to zero أو there's no solution exists بحالة zero equal number. في شوية techniques برضو بدنا نتعلمهم. موضوع pivoting which is used to reduce the round of error, which is we're going to interchange the rows to put the coefficient of the largest magnitude in the diagonal. يعني مثلا هون ال largest element أو largest number بالمين موجود عندك as a second element بهذا الرو largest element موجود as a first element. So ممكن نعمل interchange the rows بحيث إنه بهذا الرو ال highest number اللي هو 10 صار على main diagonal. بهذا الرو المين أو largest number صار main diagonal and so on. ليش هذا الحكي؟ عشان نعمل reducing of the round of numbers لل round of errors. طبعا بحالة الانترتشينج determined لل A prime بهاي الكيس هو عبارة عن minus 1 to the power m. قديش عملنا number of interchanges أو row interchanges times determined لل A الأصلية. فإذا بنعرف إحنا قديش قيمة determined لل A إذا عملنا ده interchange للروز رح نضرب ب minus 1 to the power m في عدد قديش عملنا interchanges. Scaling is accomplished by dividing all elements of each row by the magnitude of the largest coefficient in the row. بتروح بتدور على largest coefficient of the row in each row وبتقسم عليه عشان تعمل scaling. فبالتالي بصفي عندك كل الروز between whatever minimum number تبعهم والماكسيمم راح يكون 1. So the magnitude of the elements of one or row more rows are greatly different from the other rows. We're gonna reduce the round of error. يعني هون بتتعامل مع
order of magnitude 100 105 190 نتعامل مع 0.1 0.01 0.01 and so on in the font 20 30 and 40 أروح أقسم على ال largest number each row يعني هذا الرو أقسمه على 105 هذا الرو أقسمه على 0.1 هذا الرو أقسمه على 40 صفي عندك كلياتهم within the same order of magnitude تقريبا أو قريبين على ال order of magnitude فهيك احنا نعمل scaling للروز عشان نقلل برضه round figure. طبعا هدول التكنيكس بليز بالكويز أو بالإكزام لا تعملهم unless انطلب منك هذا الحكي. otherwise شو ما كان في عندك don't do it. determinant حكينا شو كيف راح تتأثر determinant في موضوع interchanging. إذا interchange two rows will change the determinant sign so determinant of A prime equal minus 1 to the power m عدد ال interchanges times the determinant of A الأصلية. Adding a multiple of one row to another will not change the value of the determinant. لما نيجي نعمل هون adding whatever مضاعفات of row to another row will not interchange the determinant. لو تيجي تطلع هون ال A عبارة عن this matrix ال A prime اللي هو حاصل جمع الرو الثاني مع multiplication of مضاعفات ال R1 ال R1 2 times R1 تلاقي ال determinant of A prime المفروض تساوي the same as determinant of A. To determine to compute the determinant of a matrix by using Gauss elimination we're gonna apply حكينا انك تضرب المين diagonal elements طبعا بدك تاخذ بعين الاعتبار اذا صار في عندك changing الروز فبالتالي راح يصير في عندك تغيير للساين تبعتها بمقدار minus 1 to the power. Multiplying a row by a constant will multiply the value of the determinant by the same constant. يعني رحت اجيت على واحد من الروز ضربته ب scalar value اللي هي 2 معناته determinant for A prime عبارة عن 2 times determinant لل A. ضربنا every row by constant so K1 for the row 1 times K2 times K3 times the determinant لل A الأصلية will equals determinant for the new matrix. إذا ضربنا all the matrix by constant راح يكون whatever K to the power n اللي هو عدد الروز times determinant لل A الأصلية بيعطينا determinant لل A prime like this one. لو ضربنا كل الماتريكس times 2 راح يطلع عندك ال A prime determinant لها 2 to the power 3 times determinant لل A الأصلية. الله يعطيكم العافية.